Teenage pregnancy in Bolivia. Closing your eyes. Electricity workshop for girls. This is WADADA News for Kids, April 27th, 2015. When you are 17 years old, usually you go to school, you go out and chill with your friends. But when you become a mother or a father at 17, your whole world turns around. Yo soy Giovanna, me embarazó muy joven, a los 17 años. Le dije que me acompañara a mi casa y pues yo no tenía nada, la verdad, no teníamos planeado. Y la cosa es que entre esas cosas surgió, ¿no? Que tengamos relaciones. Me hice la prueba y salió positivo y después un giro total a tu vida. Te enteras que estás embarazada y dices, Dios, o sea, ¿qué hago? What would you do if you were in a situation like Giovanna and Carlos? আমাদের স্বাভাবিক এখন এই বয়সে অনেক সময় ভুল ত্রুটির কারণে এগুলো হয়ে থাকে, তো এগুলো সবসময় সবার কাছে শেয়ার করা যায় না। তো যদি আমরা ফ্যামিলির কাছে না বলতে পারি তাহলে আমাদের মনে করেন আমাদের থেকে সিনিয়র যারা বা আমাদের বড় কাজিন আছে তাদের কাছে আমরা বলা কথাটা আর কি শেয়ার করতে পারি, তাহলে প্রবলেমটা সলভ হতে পারে, এই আর কি। I will drop out of school and make sure I deliver safely. Then after, I'll take care of my baby very well. Then after, I'll continue my schooling. Maybe I'll let family members and parents help me. If I get belly, I dey tell me mama. If mama no wan gree, I go to the people there. I tell them say, well, now this you pikin don't do me oh. I'll try to take care of her and inform my parents about it. If he denies the baby, then the baby is mine. I'll keep the baby myself. If Cherami have a pregnant manje, like I'll have to make a way with your support in the future, because I would support my child. I really would. Even if you would take your responsibility and keep the baby, it is very difficult for teenagers. Teenagers are both financially and emotionally dependent on adults. Often the acceptance of parents and communities are a problem. No dijimos nada, creo que nos quedamos callados por el miedo. ¿Qué sé yo? A veces te quedas callado y dices, ¿por qué no has dicho esto? La leche, los pañales, su salud, su ropa y demás cosas, y de asumir esas cosas, pues yo le tenía temor increíble. Entonces, donde mi mamá dijo, entonces lo vas a tener y te vas a hacer responsable. Vas a asumir como una verdadera madre. Lo llevaba también conmigo a mis clases. Tenía que ir a dar, no voy a decir mis exámenes los daba bien, ¿no? Porque no los daba muy bien. No duermes cuando tienes un bebé, ¿no? Y es bien difícil hacer tus tareas y tu bebé al lado. Y ustedes, digamos, están pasando por este mismo momento. Yo les digo que no se den por vencidos. Giovanna is not the only young girl that got pregnant. According to the UN, each year 16 million girls aged 15 to 19 give birth. The only way to decrease this number is good education. What's Up starts off in Nicaragua. Living with one parent instead of two can bring out a lot of emotions. These feelings can be pretty strong. You might feel terribly sad and angry because your parents divorced. Yo desde pequeño he vivido con mi mamá y yo siento que mi mamá es como mi papá. La última vez que yo miré a mi papá fue cuando yo tenía 5 años. Y él se fue porque dice que ya no la quería mi mamá porque me tuvo a mí. Y entonces él se fue con otra mujer, dice mi mamá. Como yo estuve desde pequeño sin ver a mi papá, yo me puse triste al principio, ¿verdad? Y entonces yo le diría a esos niños que no se preocupen porque tenemos a nuestras madres. O si no tenemos a madres ni a padres, tenemos a nuestras abuelitas, abuelitos, que son como padres también. The 16-year-old Giomi stayed in a hospital in Paramaribo for 5 years because of heart problems. He had a major surgery in Colombia. Since a few weeks, he's back in Suriname again. Ik heb Suriname echt gemist hoor. En al die zuster, al die drukturen. Na die operatie heb ik
Wel een beetje pijn gehad en toen ik erg ziek was, ben ik zo erg pijn gehad aan mijn been en mijn hand. Ik wil naar school en ik wil weer gaan sporten en ik wil landbouw doordoen. Omdat ik ben erin gekweekt en ik ben gewend met landbouw en ik kan iets bij landbouw een beetje doen. Because of his long stay in the hospital, Giomi has fallen behind in school. From tomorrow, he will start with his lessons. Child labor is a huge problem in Nepal. Many kids are working in a brick factory. The process of making bricks starts early in the morning. The kids have already started their work. Many of these families are seasonal migrants. That means they always travel around for work from one place to another. Because of that, these kids don't go to school. According to the law of Nepal, there should be no child labor. To stop child labor, Nepal has signed the Convention on the Rights of the Child 25 years ago. But even though Nepal signed this convention, according to a research report in Nepal, there are still around 59,000 child workers all over Nepal. Every episode we show you short films made by teens from all over the world, the 1 Minute Juniors. This week we show you Photobomb, a film by Grais Osmani from Albania. Oh, looks so good. Drejtuj flokët. Drejtuj flokët. Këmbët e mia janë të ftohta. Okay. Mos po më shohin të gjithë mua? Wait. No, prit, jo tash, prit. Shif këtu të mos, shif ata. Jo, janë të zënë dhe ka më marrë me veten e tyre. A se kam dhe unë të drejtën të jem një nxënëse shkolle, ashtu si ajo? Kush është ajo? Jo. Ti. In most parts of the world, clean and safe drinking water is scarce. We take it for granted and we waste it. Lorena, Dolly, Haling, and Jasenia from Nicaragua are in their last year of high school. Their school is involved in a project on water. Today, they go to some villages and talk with people about water to raise community awareness of how to use water. The maglev train is the fastest commercial train in the world. The top speed used to be 430 kilometers per hour. It covered 30.5 kilometers in 8 minutes. Only a few countries are using the maglev train. Last week, Japan's maglev train broke a world speed record that had stood for 12 years. The Japanese maglev train has set a new record by reaching 603 kilometers per hour. Throwing water on one another. That is how people celebrate the New Year in Burma. It is an important Buddhist festival. They believe that playing with water is washing old sins from the old year and welcoming the new year with a new mind and body. Everybody is praying for a prosperous, wealthy, peaceful, and happy New Year. Boys play with cars and girls play with dolls. That is the traditional way of thinking. Cutting loose from these traditions needs to begin at a young age. And this is exactly what these girls from Peru are doing. During their vacation, they had a workshop about electricity. And the teachers of the workshop are teenagers as well. Tengo 15 años y soy la mentora de la Chispa de Aurorita en 2 talleres, cuidado del medio ambiente y electricidad. Mi proyecto es un circuito eléctrico simple. Consiste en sustituir una corriente eléctrica por una corriente estática, que sería la pila. Hemos tratado de que la pila prenda un foco, como una linterna. Some people say working with electricity is a man's job, but these girls don't agree. Yo creo que la electricidad no es solo para los hombres, sino también para las mujeres.
tienen también una capacidad de aprender y enseñar. Me ha ayudado bastante. Ahora puedo hacer conexiones en mi casa, puedo ayudarle a mi papá, a mi mamá, a mi familia, ayudarles a hacer timbres. A mí antes la electricidad me daba miedo y tenía miedo de enchufar un cable que me pase corriente, pero ahora que he aprendido esto me sentí segura y puedo emplear en mi casa y en otras cosas más. Sí, me gustaría a mí volver a ser mentoras de niñas que tengan ganas de aprender. Su entusiasmo hace que el mío crezca mucho más y entre todas podamos aprender cada uno un poco. After the workshop, these girls are definitely ready to fix all electricity problems. This newsflash made by one of you comes from South Africa. Bezisikata sisitrainile ukuthi sikwazi ukuluma sisifaselele eminyango nasepompini ukuthi sikwazi ukusikata. Banokutshontsha lana bayatshontsha ngabule strata ziyasikata ngoba igebengu zinokungena kunegebengu eyiningi ngapha. Thina sithi sinezinja ziyasikata kaze ngene nesigebengu ngapha ziyasaba ukungena ngoba ziyalunga. Yawazi ama-pitbull fight sinokuya ama-pitbull fight-ini kuyaliwa lapho abanye abantu bayabheja ngemali inje winile ihamba ngemali noma babheje ngezinja. Ngike ngayitholi inje yami imali kuma-pitbull fight bengiye nenja yami wonke umuntu uza nezinja zawo sikuthi sokwazi ukuzilwisa babheja ngemali abanye abantu. Ama-pitbull fight akusinto grand ngoba nixabanisa izinja ngapha inja akusinto okugembulwa ngayo njengoba nenza imali ngazo. If you want to stay up to date with WADADA News for Kids, please check our Facebook page. It's also the place to upload your own personal video story you would like to share with us. And who knows, the next broadcast could be yours. Today's headlines were: teenage pregnancy in Bolivia, closing your eyes, electricity workshop for girls. Thank you for watching WADADA News for Kids. See you next time.